Amerika yafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda RDF n'abasirikare bakuru bane bo mu rwego rwa generali kubera ubufasha mu bikorwa butaziguye bashinjwa guha umutwe w'inyeshyamba M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntambara higiye kumara imyaka ine. Ikaba intambara yasize iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gitakaje imijyi ibiri ikomeye mu burasirazuba bwacyo, ndetse hakaba hari n'ibindi bice byinshi iki gihugu kitayobora cyangwa se kitagenzura. Amerika ivuga ko ubwo bufasha burenga ku masezerano y'amahoro u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashyizeho umukono i Washington ku itariki enye z'ukwezi kwa 12 muri 2025 hagati ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Aba basirikare n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka General Major Vincent Nyakarundi, Generali Major Rukika Rusisi ukuriye diviziyo ya 5. Uyu yahoze ari n'umutwe w'ingabo zikora ibikorwa byihariye cyangwa se Special Operations Force. Barimo kandi Brigadier General Stanislas Gashugi, uyu niwe mukuru w'umutwe w'ingabo zihariye. Leta y'u Rwanda ivuga ko ibabajwe n'ibi bihano bya Amerika byibasira uruhande rumwe gusa. Muri make ibi bihano birarenganya u Rwanda kubera ko bidahana Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nayo u Rwanda rushinja guhonyora amasezerano y'agahenge n'ibirego bitajya kure y'ibyo iki gihugu kinashinjwa n'inyeshyamba za M23. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iyo yishimiye ibi bihano ivuga ko ari ikimenyetso gikomeye mu gushyigikira iyubahirizwa ry'ubusugire bw'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi ni byo bihano bya mbere bikomeye bya Amerika ku gisirikare cy'u Rwanda no kubo hejuru cyane mu ngabo z'u Rwanda kuva intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakaguka hagati y'igisirikare cy'iki gihugu FARDC na M23 kuva iyi ntambara yakaguka mu myaka ishyira ku 5 ishize. Muri 2023 no muri 2025 Amerika yafatiye ibihano generali uri mu kiruhuko cy'izabukuru James Kabarebe hamwe na Brigadier General Andrew Nyamvumba w'ingabo za RDF. Imitungo yose iri muri Amerika n'inyungu zose zo mu mitungo y'abafatiwe ibihano byahagaritswe, ndetse n'ibigo byose bifite mu buryo buziguye cyangwa butaziguye ku giti cyabyo cyangwa muri rusange. Aba bagabo bose bafitemo umutungo wa 50% cyangwa urenga w'umwe cyangwa abafatiwe ibihano byahagaritswe, nk'uko itangazo ryo kuwa mbere rya Minisiteri y'Imari ya Amerika ribivuga. Mu gutangaza ibyo bihano, Minisitiri w'Imari wa Amerika Scott Bessent yavuze ko Perezida Donald Trump ari perezida w'amahoro kandi ko Minisiteri y'Imari izakoresha ibikorwa byose ifite mu gutuma impande zasinye amasezerano ya Washington zubahiriza ibyo ziyemeje. Ati twiteze gucyurwa kw'aka kanya kw'ingabo z'u Rwanda, intwaro n'ibikoresho. Amerika ivuga ko igihe cyose bidatangiwe uruhushya n'ibiro byayo bigenzura imitungo yo mu mahanga OFAC, muri rusange ubucuruzi bwose bubujijwe hagati y'Abanyamerika n'abafatiwe ibihano n'ubucuruzi bwo muri Amerika cyangwa se bunyura muri Amerika burimo imitungo cyangwa inyungu z'abafatiwe ibihano. Yongeyeho ko uwabirengaho azabihanirwa. None se mu by'ukuri aba bajenerali bahanwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni bande? Ariko se kubera iki RDF n'aba basirikare bo bahanwe? Reka ibi mbihera aha. Amerika ivuga ko nk'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Muganga yagize uruhare rukomeye mu gutegura ibikorwa cyangwa se operations no kuyobora ingabo z'u Rwanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Major General Nyakarundi we yahanwe nk'umukuru w'ingabo zirwanira ku butaka. Amerika ivuga ko zakoze ibikorwa bya gisirikare byo gushyigikira M23. Amerika kandi yafatiye ibihano General Major Karusisi nk'uwahoze ari umukuru w'umutwe w'ingabo zikora ibikorwa byihariye, akaba ari we nk'uko Amerika ibivuga wagenzuraga ibikorwa bya gisirikare byo gushyigikira M23. Brigadier General Gashugi we yahanwe nk'uwasimbuye Major General Karusisi kuri uwo mwanya. Mu gufatira ibihano RDF, Amerika ivuga ko ingabo z'u Rwanda zahaye ubufasha bw'imikorere butaziguye umutwe wa M23 n'abakorana nabo, ndetse zinjiza mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibikoresho bikataje bya gisirikare nk'indege nto z'intambara zitajyamo umupilote drone ndetse n'ubwirinzi bwo mu kirere. Amerika
ivuga ko ubu abasirikare ba RDF babarirwa mu bihumbi bakorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho barwana ku ruhande rwa M23 kandi bakayifasha mu kugenzura ubutaka. Amerika ivuga ko RDF naho imyitozo abarwanyi ba M23 mu bigo bya gisirikare bya RDF, ndetse ko RDF ifasha M23 mu bikorwa byo kwinjiza abarwanyi bashya harimo n'abava mu mpunzi. Washington ivuga ko M23 ifashijwe na RDF yakoze ubwicanyi butemewe n'amategeko, igata abantu muri yombi bazira ubusa, ikanakora iyicarubozo. Ntacyo M23 yahise itangaza kuri ibi birego, ariko mu gihe cyashize M23 yahakanye ibirego nk'ibyo. Kugeza ubu M23 igenzura ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu ntara ya Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo, birimo n'umujyi wa Goma n'umujyi wa Bukavu. Nk'ingurane y'ubufasha Amerika ivuga ko u Rwanda ruha M23, Amerika ivuga ko byatumye rugera ku turere dukungahaye ku mabuye y'agaciro two mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibyo bigatuma haboneka amafaranga yo gufasha inyeshyamba za M23. Amerika ivuga ko ubufasha bukomeje RDF iha M23 buteje ibyago byo gutuma intambara ifata indi ntera igahinduka intambara yagutse yanavamo intambara y'akarere. None se u Rwanda ruvuga iki kuri ibi? U Rwanda rwamaganye ibi bihano bya Amerika, ruvuga ko ari ibihano birurenganya. Itangazo ry'ibiro by'ubuvugizi bwa leta y'u Rwanda rigira riti: ibihano byatanzwe uyu munsi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byibasira uruhande rumwe gusa rwo muri gahunda y'amahoro, birurenganya kandi bisobanura ibintu uko bitari, ndetse bikagoreka uko ibintu bimeze mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibitero bihozaho kandi bitarobanura bya drone hamwe n'ibitero byo ku butaka bigize ihonyora rigaragara ry'amasezerano y'agahenge bikozwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bikomeje gutwara ubuzima bwa benshi. Kurinda igihugu cyacu ni ikirango cy'icyubahiro, kandi ingabo z'u Rwanda zibikorana ishema ryinshi. Leta y'u Rwanda ivuga ko nubwo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yiyemeje mu masezerano ya Washington kureka gufasha umutwe w'inyeshyamba wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hamwe n'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro yitwa Wazalendo irwana ku ruhande rwa FARDC ifatanyije n'abacanshuro bo mu mahanga, nta ntambwe n'imwe yateye mu kubikora. Itangazo rikagira riti: u Rwanda rwiyemeje byuzuye gucyura ingabo zarwo, bigakorerwa rimwe nuko RDC ishyira mu bikorwa inshingano zayo. None se mbere yuko nkubwira iby'aba basirikare, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yivuga iki? Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashimye ibihano Minisiteri y'Imari ya Amerika yafatiye igisirikare cy'u Rwanda n'abajenerali bane. Itangazo rya Minisiteri y'itangazamakuru ya RDC rigira riti: izi ngamba ni ikimenyetso gikomeye mu gushyigikira iyubahirizwa ry'ubusugire bw'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubutabera hamwe n'ishyirwa mu ngiro rya nyaryo ry'ibyiyemejwe mu masezerano ya Washington. Izi ngamba zemeza ukuntu ari ngombwa ko ibyiyemejwe mu rwego rwa diplomasi bijyana n'uko ibikorwa bimeze ku rubuga. Leta iributsa ko umutekano urambye mu burasirazuba bw'igihugu no mu karere k'ibiyaga bigari unyura mu guhagarika ubufasha bwose ku mitwe yitwaje intwaro, iyubahirizwa ritajenjeka ry'ubusugire bw'igihugu hamwe n'ikurikizwa ry'amahame yo mu mategeko mpuzamahanga. Uko niko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itangaza. Iki gihugu kandi kivuga ko cyashimiye Amerika ku ruhare rwayo ruhoraho, umurava n'ubuyobozi bwayo mu bikorwa bigamije kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari. Kinshasa yashishikarije Washington gukomerezaho, ndetse ivuga ko ishishikajwe no gukomeza gukorana n'abafatanyabikorwa bo mu karere n'abandi bo mu mahanga kugira ngo amahoro yuzuye, umutekano n'ubutegetsi bwa leta busubizweho ku butaka bwose bw'igihugu. Amerika ivuga ko ishyigikiye cyane amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere. Intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye kwaduka mu mpera z'umwaka wa 2021 nubwo imaze imyaka hafi 30 ihagarara ikongera ikubura. Mu ijambo yagejeje ku gihugu mu cyumweru gishize, Perezida Trump yongeye kuvuga ko mu mezi 10 ya mbere y'ubutegetsi bwe mu mwaka ushize yarangije intambara 8 ku isi, zarimo n'intambara hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Maze rero nk'uko nari mbikubwiye, hari ibyo wamenya kuri bamwe muri aba basirikare bavugwa muri ibi bihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku Rwanda. General Mubaraka Muganga, uyu afite inararibonye ry'igihe kirenga imyaka 30 mu gisirikare, akaba yaragizwe umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda asimbuye General Jean Bosco Kazura wagiyeho muri 2019.
Lieutenant General Mubaraka Muganga afite imyaka irenga 60, akaba yari umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka hagati y'itariki 4 z'ukwa munani muri 2021 na mbere yaho. Akaba ari umugabo wumva neza akazi ke, akamenya no kuganira kuko inshingano zo kuyobora ingabo amaze igihe azifatanya no kuyobora ibijyanye n'umupira, aho yabaye umuyobozi w'ikipe ya APRFC mu Rwanda by'igihe. Ni numwe mu bayoboye ingabo z'u Rwanda bari bataragera ku ipeti rya generali w'inyenyeri enye nk'uko byari byaragenze ku bandi bamubanjirije barimo General Charles Kayonga. Cyokoza nyuma y'igihe gitahawe izi nshingano yahise ahinduka generali byuzuye. General Muganga yabaye umuyobozi wa diviziyo ya 4 kuva muri 2008 kugera muri 2012, naho muri 2013 kugeza muri 2015 yabaye umuyobozi wa diviziyo ya 3 mu ngabo z'u Rwanda. Muri 2016 kugeza muri 2021 yari umuyobozi wa diviziyo ya mbere mu ngabo z'u Rwanda ihuza umujyi wa Kigali n'intara y'Iburasirazuba. Ni inshingano yafatanyaga no kuyobora inama y'ubutegetsi y'amaguriro y'ingabo z'u Rwanda, Armed Forces Shop, ihahiramo abasirikare, abapolisi, abacungagereza n'imiryango yabo. Uyu akaba ari umunyamashuri wa minuje. General Mubaraka Muganga afite impamyabumenyi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza mu bijyanye n'imiyoborere. Yize amasomo ya gisirikare mu bijyanye no gutegura urugamba muri kaminuza ya gisirikare yo mu Bushinwa yitwa National Defense University of PLA muri 2012. Muri uwo mwaka kandi yize ubumenyi mu bijyanye n'imiyoborere ya gisirikare n'amasomo y'abasirikare bakuru n'uburyo bwo kugena ingamba z'ibigo, ibizwi nka strategic management. Ibi yabyigiye muri kaminuza ya Tsinghua na kaminuza ya gisirikare yo mu Bushinwa. Muri 2008 yize amasomo ya African Strategic Course mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Nasser mu Misiri, amasomo mu bikorwa mpuzamahanga byo kugarura amahoro n'amasomo mu butumwa bw'abayobozi bakuru yayigiye mu kigo gitoza kugarura amahoro Peace Support Training Center cyo muri Kenya, aho yize muri 2007. Mu mwaka wa 2006 Lieutenant General Mubaraka Muganga yize imicungire y'ingabo muri Kenya, amashuri makuru ya gisirikare yayize Lusaka muri Zambia muri 2005. Mu gihe amasomo amwinjiza muri ba ofisiye bato cyangwa se cadet officers course yayigiye Ijinja muri Uganda hagati y'umwaka wa 1988 n'1989. Yagiye ahabwa imidari itandukanye irimo imidari y'amashimwe n'ibindi. Mu bihe bitandukanye General Mubaraka Muganga yahawe imidari y'ishimwe irimo umudari wo kubohora igihugu, wo guhagarika jenoside, umudari w'irahira rya perezida, umudari wo gutabarira igihugu hanze yacyo, ribbon, umudari bambara ku mufuka w'ishati ibumoso, n'indi midari itandukanye. Akaba umwe mu basirikare bafite igikundiro ndetse akaba intakemwa kubera ko hari benshi batangiranye urugamba rwo kubohora igihugu bakarahirira ku kirengera by'iteka, ariko bataje gukomeza kubaha indahiro yabo. Undi uvugwa muri aba basirikare bakomeye ni General Major Rukika Rusisi. Yavutse mu mwaka wa 1974, bisobanuye ko maginga ya afite imyaka irenga 52. Yavukiye mu cyari Zaire, ubu ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, avukira mu gace kitwa Salongo kari Kinshasa. Aha yari ahari nk'umunyarwanda wahageze ku mpamvu z'ubuhunzi. Akimenya ko inkotanyi zatangije gahunda yo kubohora igihugu, abanyarwanda bari barahunze bagataha, nawe yaje gutanga umusanzu we mu nkotanyi. Yinjiye mu gisirikare mu mwaka wa 1992 mu rugamba rwo kubohora igihugu. Mu mwaka wa 2000 yakoze ikosi rihambaye rikorwa n'ingabo zidasanzwe rya Special Force. Akimara kurisoza yahise ahabwa amahugurwa yo kurinda umukuru w'igihugu n'abayobozi bakomeye muri Republican Guard cyangwa se CTU. Muri 2004 yarindaga umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame nk'uko mwagiye mubibona mu mafoto atandukanye. Mu bijyanye n'amashuri, mu 1995 yatangiye kwiga muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, National University of Rwanda. Noneho muri 2016 Major General Rukika Rusisi yarangije mu ishuri rya gisirikare riherereye muri Amerika ryitwa United States Army Command and General Staff College. Aha naho mwagiye mubona amafoto atandukanye amwerekana muri iryo shuri. Rukika Rusisi yabaye umuyobozi w'ibikorwa mu ngabo zishinzwe umutekano mukuru w'igihugu Republican Guard. Noneho muri 2018 yagizwe umuyobozi wungirije mu ishami rya Special Operations Forces mu ngabo z'u Rwanda. Muri 2019 yahawe kuyobora ingabo za RDF zibarizwa mu mutwe ukomeye cyane ujyaho rukomeye witwa Special Forces kugeza ubwo yavaga muri izi nshingano.
muri 2022. Mu kwezi kwa karindwi nibwo yazamuwe mu ntera ava ku ipeti rya Brigadier General ahabwa ipeti rya General Majoro ribanziriza irya Lieutenant Colonel, ubundi hagakurikiraho kuba generali ari naryo peti rya nyuma mu gisirikare. Nshuti bakundwa rero, mu gutegura iki kiganiro ntabwo tworohewe no kwita tubona amateka ya General Major Vincent Nyakarundi ndetse na Brigadier General Stanislas Gashugi, umukuru w'umutwe w'ingabo zihariye. Cyokoza tukabasezeranya ko ubwo tuzaba twamaze kuyabona no kuyakusanya tuzayabagezaho mu bindi biganiro. Mbashimiye cyane ko mudahwema kubana natwe, ntimugire umujinya kandi ntimurakare.